Hi students, today we learn how to use the method of dimensional formula to derive some new relations. How to use method of dimensional formula to derive some new relations. Let me explain it with a problem. That is, let's have a simple pendulum over here. What is this? This is a simple pendulum. You know what is a pendulum? It is hanged over here. It can oscillate like this. And the length of the simple pendulum is x. The acceleration due to gravity on it is g. And you are asked to derive an expression for time period of a simple pendulum. You are asked to find out an expression for time period of a simple pendulum. For that, it is given that the time period may depend on length, mass, and acceleration due to gravity. Derive an expression for time period of a simple pendulum by the method of dimensional analysis. For that, they have given you a hint that time period may depend on length, mass, and acceleration due to gravity. On solving this problem, what we have to write is whose equation is to be derived. It is time periods. Therefore, we'll write T proportional to, it's depending on which all factors. It is given that it may depend on length, mass, and acceleration due to gravity. Therefore, you have to write T proportional to L raised to, let me write A, M raised to B, G raised to C. Time period proportional to L raised to A, M raised to B, G raised to C. What's A, B and C? A, B, C എന്താന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായത് ടൈം പീരീഡ് ലെങ്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ലെങ്തിനെ എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം എൽ റേസ് ടു എ എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം എ ഒരു വേരിയബിൾ, അത് എന്ത് വേണേ ആവാം. അപ്പം ലെങ്തിനെ എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എൽ റേസ് ടു എ എന്ന് എഴുതിയത്. എ ഇസ് എ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് വി ഡോണ്ട് നോ നൗ. എം റേസ് ടു ബി, ബി എന്താന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല കാരണം അതൊരു വേരിയബിൾ, സി വേറൊരു വേരിയബിൾ. അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം. ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡു in deriving an equation by dimensional formula. Then now this is an equation. If this is an equation means it is having an LHS and an RHS. It is having an LHS and an RHS. What is the LHS, that is left hand side of this particular equation? It is T. Clear? What is the RHS of this particular equation? For this particular equation, RHS is L raised to A, M raised to B, G raised to C. Clear? Then, since we know the LHS and RHS, let's find out the dimensional formula of LHS. We are going to find out the dimensional formula of LHS. What is T? T is time period. Time period is time. Time period is time. Therefore, the dimensional formula of time is T. Okay, therefore the dimensional formula of LHS is T. Then what's RHS? It is L raised to A, M raised to B, G raised to C. What's L? L is length, M mass, G acceleration due to gravity. What's acceleration due to gravity? It's acceleration itself. Therefore, let's find out the dimensional formula of RHS. Let us find out the dimensional formula of RHS. In order to find out the dimensional formula of RHS, what's the dimensional formula of length? It is L. Therefore, capital L raised to A. What's the dimensional formula of mass? It is capital M. Therefore, raised to B. What is the dimensional formula of acceleration due to gravity? Since acceleration due to gravity is acceleration, we could write the dimensional formula of acceleration as LT raised to minus 2, that you may remember, whole raised to C. Since there is G raised to C, we are writing LT raised to minus 2 whole raised to C. Then let's expand this and simplify it. L raised to A, and if I am expanding this bracket, there will be an L raised to C.
L raised to a into L raised to c, it is L raised to a plus c. Clear? Then there is an m raised to b over here, and if I am expanding this bracket, t raised to minus 2 whole raised to c is t raised to minus 2c. Is that clear? Therefore, this is the dimensional formula of RHS. Okay, then let's write the dimensional formula of LHS in terms of M, L and T. Over here, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് T എന്നാണ് എഴുതിയത് അല്ലേ? ഇതിനെ we could write it like this also. Look at this situation. L raised to 0, M raised to 0, T raised to 1. It's because L raised to 0 എന്ന് പറയുന്നത് any number raised to 0 എന്ന 1 ആണ്. അതുകൊണ്ട് L raised to 0 1 ആണ്, M raised to 0 1 ആണ്. അപ്പോൾ 1 into 1 into T. അതന്നെയല്ലേ ഇത്. Why did I write the dimensional formula of LHS like this? ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുന്നതിനാല് this is done in order to compare the two equations. This is done in order to compare the two equations. Now we know the dimensional formula of LHS is like this, and the dimensional formula of RHS is like this. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ശരിയാവണമെങ്കിൽ for an equation to be correct, the dimensional formula of LHS should be equal to dimensional formula of RHS. For an equation to be correct, the dimensional formula of LHS should be equal to dimensional formula of RHS. Therefore, since this is also an equation, and for this equation to be correct, we will have to write dimensional formula of LHS that should be exactly equal to dimensional formula of RHS. Is that clear? Then let's substitute. What's dimensional formula of LHS? Let's substitute the value. L raised to 0, M raised to 0, T raised to 1. That should be equal to L raised to A plus C, M raised to B, T raised to minus 2C. We could write like this. That is, if dimension of LHS is equal to dimension of RHS, we could write an equation like this. For this equation to be correct, here it is L raised to 0 and here it is L raised to A plus C. Over here you could see L raised to 0 and here it is L raised to A plus C. For this equation to be correct, equating the powers of L at the two sides, equating the powers of L at two sides, we will get 0 equal to A plus C. Clear? 0 equal to A plus C. Likewise, if we are comparing the powers of M, over here it is M raised to 0 and over here it is M raised to B. Equating the powers of M, we could get 0 is equal to B. Clear? Likewise, equating the powers of T, over here it is T raised to 1 and over here it is T raised to minus 2C. Equating the powers of T, we will get 1 is equal to minus 2C. Okay, then let's say if 0 equal to A plus C means we could say A equal to minus C. Can I? And over here we are getting B is equal to 0. Therefore, now we know the variable B is becoming 0. And if 1 is equal to minus 2C means what? C. C is equal to minus 1 by 2. We are taking this minus 2 to the other side and we'll get minus 1 by 2. Therefore, the value of C is obtained as minus 1 by 2. The value of B is obtained as 0. And since A equal to minus C, we will get the value of A as minus of minus 1 by 2. Minus of minus 1 by 2 is 1 by 2. Okay. From this equations, we are getting the value of A, B and C. Now, since we are getting the values of A, B and C, let us substitute it in our first equation. We are having our first equation like this. T proportional to L raised to A, M raised to B, G raised to C. And if I am substituting the values of A, B and C in this equation, I will get T proportional to L raised to, instead of A, we have substitute 1 by 2.
m raised to instead of b it is 0. G raised to C instead of C it is minus 1 by 2. Therefore G raised to minus 1 by 2. Clear? Then I could write this in a simplified manner, that is T proportional to L raised to 1 by 2. Let it be like that. M raised to 0. Any number raised to 0 is 1. Therefore M raised to 0 is 1. No need of writing into 1 over here. And G raised to minus 1 by 2. I am writing it as G raised to 1 by 2. That is 1 by G raised to. This G raised to minus 1 by 2 can be written as G raised to 1 by 2. It should be written in the denominator. Minus 1 by 2 ഉള്ളതിനെ താഴോട്ടേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യാം, plus 1 by 2 ആക്കാം. Like this. M raised to 0 അവിടെ പോയി. M raised to 0 is 1. Therefore, what is x raised to 1 by 2? X raised to 1 by 2 is root x. Therefore, what is L raised to 1 by 2? It is root L. What is G raised to 1 by 2? It is root G. Therefore, I could write T proportional to root of L by G. Can I? Therefore, this is the equation that we have derived. This is the equation that we have derived. അപ്പോൾ ചോദിക്കും ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു അല്ല ഉണ്ടാവാം, പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആവട്ടെ ഇക്വേഷൻ. ഈക്വൽ ടു ആക്കണമെങ്കിൽ we will have to write, if we have to write in equal to terms, we have to write T is equal to a constant into root of L by G. What's K? K is a constant. And what's the value of that constant? The value of that constant cannot be obtained by dimension analysis. Dimension analysis ന്റെ ഒരു കുഴപ്പമാണ്, ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം, പക്ഷെ ആ ഇക്വേഷനിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് വില എത്രയാന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം, T proportional to root of L by G. Up to this we have obtained. ഇതിന് കോൺസ്റ്റന്റ് വില എത്രയാന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. Therefore, now we have obtained an expression for time period of a simple pendulum. What is the expression for time period of a simple pendulum? It is T is equal to a constant into root of L by G. ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി. It is by the method of dimension analysis. Therefore, this is another application of dimensional formula. We could deduce equations by using dimensional formula. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഇക്വേഷനെയും ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. We cannot derive all equations by this method, but some equations can be obtained by this shortcut method. Okay. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന് ലേശം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാ ഇക്വേഷനും ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പം അതിലുള്ള കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് കൂടി ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ. 3 വേരിയബിൾസ് ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരെയേ ഉള്ളൂ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. If there is more than 3 variables, അവിടെ നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം അതിന്റെ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല. പിന്നെ എഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന ഇക്വേഷൻസിൽ നമുക്ക് ഇത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. എഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഇത് ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല. പിന്നെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് വരുന്ന ഇക്വേഷനെയും ഇതേമാതിരി ഡിറൈവ് ചെയ്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോസിബിൾ അല്ല. ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് വരുന്ന ഇക്വേഷനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കോൺസ്റ്റൻസിന്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതൊക്കെ ഇതിന്റെ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, what are the limitations of this type of simplified derivation? We cannot derive the equation which is having more than 3 variables. Another limitation is we cannot derive equations which are having addition, subtraction and all. Another limitation is we cannot derive the equations with trigonometric functions, and we cannot find out the value of constants by using this equation. If there is a constant term inside an equation, we cannot find out the value of constant by using this method. Okay, ഇതാണ് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസിന്റെ വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ. ചില ഇക്വേഷൻസിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ.